Chao, nét tinh túy ẩm thực Việt. Nếu là một người yêu thích các loại nước chấm độc đáo của mảnh đất Sài Gòn, chắc chắn các bạn đã nghe qua hay từng thưởng thức món chao thơm ngậy. Chao là một thực phẩm đậm nét Á Đông với hương vị vừa ngọt, vừa chua lại vừa có cả vị mặn, khiến bao người dùng thử rồi chỉ muốn tiếp tục thưởng thức. Vậy chao là gì? Có bao nhiêu loại chao và lợi ích của loại thực phẩm này mang lại như thế nào với con người chúng ta? Video hôm nay sẽ giải đáp cho bạn những câu hỏi liên quan đến món chao và cách chế biến các loại chao ngon nhất. Hãy cùng theo dõi nhé! Chao là gì? Chao đậu phụ nhữ. Đậu hũ nhữ là món ăn được lên men từ đậu hũ miếng đã ráo nước, tiến hành cái bào tử của các loại nấm mốc ra ngoài. Chao nổi tiếng với vị thơm ngon, béo ngậy, được ví như phô mai châu Á, dùng phổ biến ở Việt Nam hay Quảng Đông Trung Quốc. Đối với những ai không ngửi được mùi đậu hũ lên men thì có lẽ sẽ không thử được vị món ăn này, nhưng khi đã thử và yêu thích chao, bạn sẽ không quên được nó và chỉ muốn chế biến ra nhiều món ăn ngon miệng hơn từ chao để thưởng thức. Có bao nhiêu loại chao ở Việt Nam? Bạn nghĩ chỉ đơn giản có một loại chao làm từ đậu hũ trắng lên men? Không phải vậy, với bàn tay tài hoa, những người phụ nữ Việt Nam đã đa dạng hóa chao thành 3 loại: chao trắng, chao đỏ và chao môn. Đầu tiên là chao trắng và chao đỏ, có quá trình thực hiện hoàn toàn giống nhau. Chúng đều được làm từ đậu hũ ráo nước, để lên men tự nhiên và cuối cùng là thêm gia vị vào. Tuy nhiên, chao đỏ khác với chao trắng ở chỗ nước ngâm của chao đỏ có thêm cơm gạo đỏ, có khả năng làm giảm cholesterol có trong cơ thể. Còn về chao môn, món ăn này là sản phẩm được sáng tạo bởi người dân Sóc Trăng ở nước ta. Thay vì dùng đậu hũ, họ sử dụng khoai môn để chế biến ra món chao có mùi vị không thua kém gì chao truyền thống. Cách pha, chế biến chao như thế nào? Đối với chao đậu hũ, bước 1. Nấu sôi nước với muối bột để nguội, rồi cho ớt tươi giã nát, ớt bột và rượu vào nước muối và khuấy đều. Tiếp theo, đậy kín nắp và ủ khoảng 2 ngày. Bước 2. Luộc chín đậu hũ trong nước sôi có pha muối hột. Sau khi đậu hũ chín, tắt bếp nhưng vẫn giữ nguyên miếng tàu hũ trong nồi nước muối khoảng 10 phút rồi vớt ra và để ráo nước. Trong quá trình luộc đậu hũ, bạn tuyệt đối không được đậy nắp nồi. Bước 3. Cắt đậu hũ thành từng khối vuông khoảng 2 cm và xếp đậu vào khay có lót một lớp khăn trắng và một lớp giấy. Sau đó, phủ lên đậu hũ một lớp khăn trắng rồi tiếp tục dùng màng bọc thực phẩm bọc kín khay đậu. Bước 4. Đặt khay đậu ở nơi kín gió để đậu lên men khoảng 3-4 ngày. Sau đó, bạn xếp đậu hũ vào hũ thủy tinh và đổ hỗn hợp nước muối và ớt đã chuẩn bị ở bước 1 vào hũ sao cho nước ngập mặt đậu rồi đậy kín nắp hũ. Sau 10 ngày, chao hình thành và có thể dùng. Đối với chao môn, bước 1. Khoai môn đem gọt vỏ, ngâm với nước muối loãng từ 1 đến 2 phút rồi rửa sạch, để ráo. Cắt thành từng miếng như miếng chao bình thường rồi đem hấp cho khoai đến khi vừa chín tới, sau đó vớt ra, để nguội. Bước 2. Rửa sạch đậu hũ và luộc trong khoảng 2 phút. Sau đó nhẹ nhàng vớt đậu hũ ra, đặt lên một lớp khăn sạch rồi dùng khăn thấm cho bớt nước và cắt miếng vuông vừa ăn. Muối và ớt bột đã rang khô cho một nửa vào bát. Sau đó lăn đậu hũ và khoai môn cắt khúc với hỗn hợp này. Bước 3. Xếp đậu hũ và khoai môn tẩm muối ớt thành từng lớp đều nhau. Sau đó phủ lên trên một lớp vải màng mỏng hoặc lá chuối sẽ giúp giữ kín hơi của đậu và khoai. Bước 4. Hòa phần muối và ớt rang còn lại với nước sôi, sau đó khuấy đều, dùng rây để lọc cặn, chỉ lấy phần nước đã lọc. Xếp phần đậu và khoai đã lên men vào hũ làm chao, từ từ đổ nước muối và rượu rồi đậy kín nắp. Đặt hũ chao ở nơi thoáng mát từ 10-15 ngày, khi thấy chao nổi lên lúc này bạn có thể dùng được. Những lợi ích sức khỏe chao mang lại. Theo trí thức Việt Nam, chao được chế biến từ đậu phụ, dùng vi sinh vật để chuyển hóa protein của đậu từ dạng casein thành polypeptide, peptide và một phần amino acid. Chao có chứa hàm lượng protein phong phú cũng như nhiều vitamin và khoáng chất, có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Chao còn được gọi là một trong những món ngon của phương Đông và được xem là thịt dạng thực vật. Trong chao có chứa vitamin B2 và B12 phong phú, gấp 6-7 lần đậu hũ. Trong đó chao đậu đỏ có giá trị dinh dưỡng cao nhất, chứa nhiều khoáng chất như canxi, magie, phosphor. Ngoài có giá trị dinh dưỡng phong phú, sau quá trình lên men vi sinh sẽ làm giảm axit phytic. Nhờ đó nâng cao sự hấp thụ chất sắt. Ăn chao trong một thời gian sẽ có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh huyết khối, giúp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh.
Đồng thời chao có thể dùng làm một loại gia vị giúp tăng hương vị thơm ngon của món ăn, cũng như có thể dùng để nêm nếm nước dùng mì nhằm làm tăng vị ngon của mì. Ăn một lượng chao phù hợp sẽ có lợi ích nhất định đối với sức khỏe, nhưng nếu ăn nhiều sẽ khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều muối, gây hại cho cơ thể, từ đó khiến thận phải hoạt động nặng nề hơn. Những lưu ý quan trọng cần chú ý khi ăn chao. Dinh dưỡng của chao vô cùng phong phú, nhưng có một số người không nên ăn. Đối với những người huyết áp cao, người mắc bệnh thận, do trong chao có chứa nhiều muối. Vì vậy hãy cố gắng ăn ít hoặc không ăn. Đối với những người bị thấp khớp, do chao có chứa purin sẽ khiến bệnh nặng thêm. Đồng thời, những ai bị viêm loét đường tiêu hóa cũng không nên ăn chao. Ngoài ra, chao không thể dùng chung với mật ong. Cách ăn này sẽ gây hại cho cơ thể, dẫn đến tiêu chảy. Chao là một món ăn ngon. Người bình thường nên ăn với lượng vừa phải nhằm tránh hấp thụ quá nhiều muối, làm tăng gánh nặng cho thận. Nói chung, với những ai có sức khỏe bình thường thì có thể ăn chao với lượng vừa phải cũng rất có lợi cho sức khỏe, nhưng cần chú ý những trường hợp không nên ăn chao. Các món ngon từ chao. Chao thường được dùng như một loại nước chấm, có thể để nguyên hoặc dầm nhuyễn chao ra thành hỗn hợp lỏng. Bên cạnh đó, chao còn dùng làm gia vị ướp thay cho nước tương, nước mắm làm hương vị món mặn phong phú hơn, kích thích vị giác ăn ngon miệng, đồng thời hàm lượng dinh dưỡng cao hơn và cung cấp nhiều protein hơn so với nước tương, nước mắm. Những món ăn thường được người dân chế biến với chao có thể kể đến như rau luộc chấm chao, thịt bò nướng chấm chao, vịt nấu chao, vú heo nướng chao, thịt heo kho chao, cánh gà nướng chao. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về chao môn. Cách làm chao khoai môn tưởng chừng cầu kỳ nhưng lại đơn giản vô cùng. Chao môn là loại chao phổ biến nổi tiếng thuộc khu vực Bến Tre, Tây Ninh và các tỉnh miền Nam Sài Gòn. Đó là sự kết hợp của đậu nành truyền thống và khoai môn tạo nên một món chao thơm ngon hấp dẫn hơn. Món ăn này phổ biến bởi độ béo, ngọt và bùi của khoai môn cũng như những lợi ích về mặt sức khỏe mà chao khoai môn đem lại. Củ khoai môn không chứa cholesterol mà vẫn chứa các thành phần chất béo tự nhiên rất tốt cho cơ thể, phù hợp với những người ăn chay hay người đang kiêng chất béo. Cùng với đó, khoai môn chứa hàm lượng sodium thấp và rất giàu vitamin, chất xơ và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy rằng cách làm chao khoai môn truyền thống có đôi chút cầu kỳ và rắc rối, nhưng chỉ cần bạn bỏ chút thời gian và tâm huyết chắc chắn sẽ hoàn thành món ăn này một cách xuất sắc nhất. Cách làm chao khoai môn ngon đậm đà. Có hai cách làm chao khoai môn khác nhau, đó là chao khoai môn nước và chao khoai môn khô. Chao khoai môn nước có giàu giá trị dinh dưỡng bởi trong quá trình ủ lên men, chao tiết ra các loại axit amin có lợi cho đường ruột và tiêu hóa. Còn chao lên men không qua quá trình tiếp xúc với nước được gọi là chao khô, khi ăn thường cứng, có vị đậm và béo và nặng mùi hơn chao nước. Nhìn chung hai cách làm này đều đem lại món ăn rất thơm ngon và dinh dưỡng. Tuy nhiên, để hợp với khẩu vị của nhiều người, thì hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm chao khoai môn nước được lên men từ rượu và muối. Nguyên liệu làm chao khoai môn. Đậu hũ, 5 bìa. Các bạn nên chọn đậu hũ trắng, miếng chắc, dày, không thể sử dụng đậu hũ non để trong quá trình làm không bị bở hay nát nhé. Khoai môn cao, 600g đến 700g, hay còn gọi là khoai môn tím, khoai môn sáp. Cách chọn khoai môn ngon đó là nhìn vào lớp vỏ bên ngoài của khoai có các đường vạch đều đặn, vỏ màu nâu đất, không sần sùi. Tránh chọn khoai đã mọc mầm bởi có tính độc. Rượu gạo, 150ml. Nên chọn rượu nếp có nồng độ từ 20 đến 25 độ, không nên chọn rượu quá mạnh, chao sẽ không lên men được. Nước lọc, 200ml. Ớt bột, 40g. Có thể thêm bớt độ cay tùy sở thích. Hũ đựng chao. Các bạn có thể dùng hũ đựng bằng thủy tinh, nhựa, sứ. Tuy nhiên nếu có điều kiện hãy sử dụng hũ bằng đất hoặc sành. Hạn chế ủ bằng hũ nhựa bởi trong quá trình chao lên men sẽ tiết ra các chất axit trong môi trường, nhựa và kim loại sẽ không tốt cho sức khỏe người dùng. Tỏi băm, gừng băm, 1 thìa cà phê. Muối, 50g. Gia vị, hạt nêm, đường, dầu hào. Các bước chế biến chao khoai môn. Bước 1. Khoai môn các bạn mua về gọt vỏ, ngâm với nước muối loãng từ 1 đến 2 phút rồi rửa sạch, để ráo. Cắt khúc khoai môn theo hình quân cờ vừa ăn. Đặt nồi nước lên bếp, luộc sơ qua khoai môn khoảng 3 phút, sau đó vớt ra, để nguội. Bước 2. Rửa sạch đậu hũ và luộc trong khoảng 2 phút.
Sau đó nhẹ nhàng vớt đậu hũ ra đặt lên một lớp khăn sạch rồi dùng khăn thấm cho bớt nước. Đậu hũ cắt miếng vuông vừa ăn. Bước 3. Bắt chảo lên bếp, sau đó cho muối, ớt bột vào rang khô. Cho một nửa phần muối và ớt bột đã rang vào bát. Sau đó lăn đậu hũ và khoai môn cắt khúc với hỗn hợp này. Bước 4. Sử dụng một cái bát tô hoặc một cái âu lớn để xếp đậu hũ và khoai môn tẩm muối ớt thành từng lớp đều nhau. Sau đó phủ lên trên một lớp vải màng mỏng hoặc lá chuối sẽ giúp giữ kín hơi của đậu và khoai. Các bạn nhớ bọc kín miệng nắp nhé, nên làm chao vào những ngày có nắng để phơi hũ chao. Nhiệt độ nắng càng cao thì chao sẽ càng lên men nhanh hơn. Khi tắt nắng thì đem đậu vào góc tối trong nhà hoặc góc bếp, liên tiếp như thế trong vòng 3-4 ngày tới khi hỗn hợp lên men. Bước 5. Hòa phần muối và ớt rang còn lại với nước sôi, sau đó khuấy đều, dùng rây để lọc cặn, chỉ lấy phần nước đã lọc. Xếp phần đậu và khoai đã lên men vào hũ làm chao, từ từ đổ nước muối và rượu, có thể dùng một lớp vải màng bọc trên miệng trước khi đậy kín nắp. Đặt hũ chao ở nơi thoáng mát từ 10 đến 15 ngày, khi thấy chao nổi lên lúc này bạn có thể dùng được. Càng để lâu chao sẽ càng ngon, mùi vị chao lúc này sẽ dịu đi, bớt hăng thêm vào đó là độ từng miếng chao đều được ngấm đẫm hương vị đặc trưng. Để thưởng thức chao khoai môn đúng điệu, bạn chỉ cần gấp chao cho vào bát, múc thêm nước chao rồi khuấy tan cùng một chút đường, vắt chanh và dầm ớt tươi, sau đó trộn đều lên. Cách này dùng để chấm các món luộc, rau hoặc trộn với cơm trắng cũng rất hấp dẫn. Vị chua nhẹ kết hợp với cay, béo trong từng miếng chao chắc chắn khiến ai một lần ăn thử cũng phải suýt xoa. Có người ví chao giống như một tác phẩm nghệ thuật, còn người làm ra chao là một nghệ nhân. Món ăn này tuyệt vời, được dùng để chấm rất nhiều món ăn khác nhau. Hy vọng với những chia sẻ đơn giản này, bạn sẽ tự tay làm nên món ăn độc đáo, cuốn hút này nhé. Chúc bạn thành công! Chao. Fermented tofu. The essence of Vietnamese cuisine. If you are a lover of the unique sauces of Saigon, you must have heard or enjoyed the delicious chao. Chao is a bold Asian food with a sweet, sour and salty taste that makes many people try it and just want to keep enjoying it. So what is chao? How many types of chao are there, and what are the benefits of this food to us humans? Today's video will answer your questions about chao and how to make the best chao. Let's follow along. What is chao? Chao, small tofu. Tofu is a fermented dish made from drained tofu pieces. Spores of molds are implanted out. Chao is famous for its delicious, greasy taste, which is likened to Asian cheese popularly used in Vietnam or Guangdong, China. For those who can't smell the fermented tofu, they probably won't try this dish, but once you try it and love it, you won't forget it and just want to make more delicious dishes from it. Chao to enjoy. How many types of chao are there in Vietnam? Do you think there is simply a type of chao made from fermented white tofu? Not so. With talented hands, Vietnamese women have diversified into 3 types: white chao, red chao and chao Monet. The first is white chao and red chao. The process is completely the same. They are all made from drained tofu, to naturally ferment and finally add spices. However, red chao is different from white chao in that the soaking water of red chao has red rice with the ability to reduce cholesterol in the body. About chao Môn, this dish is a product created by the people of Soc Trang in our country. Instead of tofu, they use taro to make a chao with a taste that is not inferior to traditional chao. How to make and process chao? For tofu porridge. Step 1. Boil water with powdered salt to cool, then add crushed fresh chili, paprika and wine into the salt water and stir well. Next, close the lid and incubate for about 2 days. Step 2. Boil tofu in boiling water mixed with granulated salt. After the tofu is cooked,
Turn off the heat but keep the pieces of tofu in a pot of salted water for about 10 minutes, then remove and drain. In the process of boiling tofu, you absolutely must not cover the pot. Step 3. Cut the tofu into 2 cm squares and place the beans on a tray lined with 1 layer of white towel and 1 layer of paper. Then, cover the tofu with a layer of white towel and then continue to use cling film to cover the bean tray. Step 4. Put the bean tray in an airtight place to ferment the beans for about 3 to 4 days. Then, you put the tofu in a glass jar and pour the mixture of salt water and chili prepared in step 1 into the jar so that the water covers the beans, and then close the lid. After 10 days, the jar is formed and can be used. For Chao Môn. Step 1. Peel the taro, soak in dilute salt water for 1 to 2 minutes, then wash and dry. Cut into pieces like a normal colander and steam until the potatoes are just cooked, then take them out and let them cool. Step 2. Wash tofu and boil for about 2 minutes. Then gently take out the tofu, place it on a clean towel, then use a towel to absorb the water and cut into bite-sized squares. Salt and dry roasted paprika in a bowl. Then roll the tofu and slice taro with this mixture. Step 3. Arrange tofu and salted taro in equal layers. Then cover with a thin layer of curtain or banana leaves to help keep the beans and potatoes airtight. Step 4. Mix the remaining salt and roasted peppers with boiling water, then stir well. Use a sieve to filter the residue, take only the filtered water. Put the fermented beans and potatoes into the colander, slowly pour in the salt water and wine and close the lid. Put the Chao jar in a cool place for 10 to 15 days. When you see the Chao floating, you can use it now. What are the health benefits of Chao? According to truthicfm.org, Chao is made from tofu, using microorganisms to convert the bean's protein from casein to polypeptide, peptide and part of amino acids. Chao contains rich protein content as well as many vitamins and minerals, which can prevent anemia. Chao is also known as one of the delicacies of the East and is considered a plant-based meat. Chao contains rich vitamins B2 and B12, 6 to 7 times more than tofu, in which red bean Chao has the highest nutritional value, contains many minerals such as calcium, magnesium, and phosphorus. In addition to having rich nutritional value, after microbial fermentation will reduce phytic acid, thereby improving the absorption of iron. Eating Chao for a while will have a lot of benefits for the body, especially for people with thrombosis, helping to reduce the incidence of disease. At the same time, Chao can be used as a condiment to increase the delicious taste of the dish, as well as can be used to season the noodle broth to enhance the taste of the noodles. Eating a suitable amount of Chao will have certain benefits for health, but if you eat a lot, it will cause the body to absorb too much salt, which is harmful to the body, thereby causing the kidneys to work harder. Important notes to pay attention to when eating Chao. The nutrition of Chao is extremely rich, but there are some people who should not eat: for people with high blood pressure, people with kidney disease, because Chao contains a lot of salt, so try to eat less or not eat. For people with rheumatism, because Chao contains purine will make the disease worse. At the same time, those with peptic ulcers should not eat Chao. In addition, Chao cannot be used with honey. This way of eating will harm the body, leading to diarrhea. Chao is a delicious dish. Normal people should eat in moderation to avoid absorbing too much salt, increasing the burden on the kidneys. In general, for those with normal health, it is possible to eat Chao in a moderate amount, which is also very beneficial for health, but it is necessary to pay attention to cases where it is not advisable to eat Chao. Delicious dishes made from Chao. Chao is often used as a dipping sauce, can be left whole pureed into a liquid mixture. Besides, Chao is also used as a marinade instead of soy sauce, fish sauce to make the taste of salty dishes richer, stimulate the appetite, and have a higher nutritional content and provide more protein than other foods. Soy sauce, fish sauce. The dishes that people often cook with Chao can be mentioned such as boiled vegetables with Chao, grilled beef with Chao, cooked duck, grilled pork breast with Chao, braised pork with Chao, grilled chicken wings with Chao. In the next section, we will go into more detail about Chao Môn. The way to make taro Chao seems complicated, but it is extremely simple. Chao Môn is a popular and famous type of Chao in the area of Bến Tre, Tây Ninh in the southern provinces of Saigon. It is the combination of traditional soybeans and taro to create a more delicious and attractive Chao. This dish is popular because of the fat, sweet and fleshy taste of taro as well as the health benefits that taro Chao brings.
Taro tubers do not contain cholesterol but still contain natural fat components that are very good for the body, suitable for vegetarians or people who are abstaining from fat. Along with that, taro contains low sodium content and is rich in vitamins, fiber and minerals necessary for the body. Although the traditional way of making taro jiao is a bit complicated, it only takes a little time and dedication to complete this dish in the best way. In the next section, we will go into more detail about Chao Môn. The way to make taro jiao seems complicated, but it is extremely simple. Chao Môn is a popular and famous type of jiao in the area of Bến Tre, Tây Ninh in the southern provinces of Saigon. It is the combination of traditional soybeans and taro to create a more delicious and attractive jiao. This dish is popular because of the fat, sweet and fleshy taste of taro as well as the health benefits that taro jiao brings. Taro tubers do not contain cholesterol but still contain natural fat components that are very good for the body, suitable for vegetarians or people who are abstaining from fat. Along with that, taro contains low sodium content and is rich in vitamins, fiber and minerals necessary for the body. Although the traditional way of making taro jiao is a bit complicated, it only takes a little time and dedication to complete this dish in the best way. How to make delicious Chao Môn. There are two different ways to make taro porridge, which is water taro and dry taro. Water taro is rich in nutritional value because during fermentation, it secretes amino acids that are beneficial for the intestines and digestion. The fermented jiao that does not go through the process of contacting water is called dry jiao. In general, these two ways of making food are very delicious and nutritious. However, to suit the taste of many people, today, we will show you how to make water taro porridge, which is fermented from alcohol and salt. Ingredients for making Chao Môn. Tofu, 5 covers. You should choose white tofu, firm pieces, thick, cannot use young tofu so that in the process of making it not friable or crushed. Taro, 600 grams to 700 grams. Also known as purple taro, waxy taro. The way to choose delicious taro is to look at the outer skin of the potato with regular lines, brown skin, not rough. Avoid choosing sprouted potatoes because they are toxic. Rice wine, 150 milliliters. Should choose glutinous wine with a concentration of 20 to 25 degrees, should not choose too strong, alcohol will not ferment. Filtered water, 200 milliliters. Chili powder, 40 grams. You can add or reduce the spiciness according to your preference. Sausage jar. You can use glass, plastic, porcelain, etc., but if possible, use earthenware or crockery. Limit incubation with plastic jars because during the fermentation process will secrete acidic substances. In plastic and metal environments will not be good for user health. Minced garlic, minced ginger, 1 teaspoon. Salt, 50 grams. Spices, seasoning, sugar, oyster sauce. Steps to make taro mash. Step 1. The taro you buy is peeled, soaked in dilute salt water for 1 to 2 minutes, then washed and drained. Cut a piece of taro in the shape of a chess piece you just ate. Put a pot of water on the stove, briefly boil the taro for about 3 minutes, then take it out and let it cool. Step 2. Wash tofu and boil for about 2 minutes. Then gently take out the tofu, place it on a clean towel, and then use a towel to absorb the water. Tofu cut into bite-sized squares. Step 3. Put the pan on the stove, then add salt, chili powder and dry roast. Put half of the salt and roasted paprika in a bowl. Then roll the tofu and sliced taro with this mixture. Step 4. Use a bowl, or large bowl, to evenly layer the tofu and salted taro. Then cover with a thin layer of netting or banana leaves to help keep the beans and potatoes airtight. Remember to cover the lid tightly, so make the jiao on sunny days to dry the jar. The higher the sunny temperature, the faster the jiao will ferment. When the sun is out, put the beans in a dark corner of the house or kitchen corner, continuously for 3 to 4 days until the mixture ferments. Step 5. Mix the remaining salt and roasted peppers with boiling water, then stir well. Use a sieve to filter the residue, take only the filtered water. Put the fermented beans and potatoes into the colander, slowly pour in the salt water and wine,
Maybe use a layer of cloth to cover the mouth before closing the lid. Put the jar in a cool place for 10 to 15 days. When you see the jar floating, you can use it now. The longer you leave the jar, the more delicious it will be. The flavor of the jar will be softened, less pungent. In addition to that, each piece of the jar is imbued with a unique flavor. To enjoy the taro jar in the right way, you just need to put the jar in a bowl, scoop up more water and stir it with a little sugar, squeeze lemon and fresh chili, then mix it up. This way to dip boiled dishes, vegetables or mixed with white rice is also very attractive. The mild sour taste combined with spicy, fatty in each piece of jar definitely makes anyone who has tried it once, must also stir. Some people compare jar to a work of art, and the person who makes it is an artist. This dish is great for dipping a variety of dishes. Hopefully with these simple sharing, you will be able to make this unique and attractive dish yourself. Good luck!